হ্যালো প্রিয় দর্শক, ওয়েলকাম টু CSC IT অবজেক্টিভ চ্যানেল। আশা করি আপনারা ভালোই আছেন। আমি আপনাদের সাথে দেবব্রত জোয়ারদার, কম্পিউটার গাইডার। আজকে আমরা কম্পিউটার অর্গানাইজেশন অ্যান্ড আর্কিটেকচার COA লেসন 2 এই চ্যাপ্টার আমরা কতগুলো টপিক নিয়ে আলোচনা করব। প্রথম চ্যাপ্টারতে আমরা COA লেসন 1 আমরা কম্পিউটার অর্গানাইজেশন অ্যান্ড আর্কিটেকচারের কতগুলো মানে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস, সিপিইউ, মেন মেমোরি, ইনপুট আউটপুট ইউনিটস এবং সিপিইউ এর যে বিভিন্ন টাইপস অফ সিপিইউ, মানে প্রোগ্রাম কাউন্টার, ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার, অ্যাকুমুলেটর, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। তো আজকে আমরা COA লেসন 2 তে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব, ডেসক্রাইব করব, সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ মেশিন সাইকেল, হোয়াট ইজ বাস, ডেটা বাস, হোয়াট ইজ ইনস্ট্রাকশন সেট, কমপ্লেক্স অ্যান্ড রিডিউসড, অ্যান্ড সামারি অফ কম্পিউটার অর্গানাইজেশন অ্যান্ড আর্কিটেকচার। এবং সংক্ষিপ্ত যে কম্পিউটার অর্গানাইজেশন এবং আর্কিটেকচারে যে সংক্ষিপ্ত যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব, মানে সংক্ষেপে আমরা যা যা পড়েছি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। তো প্রথম যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ মেশিন সাইকেল। What is machine cycle? Which device of the computer system has executed a machine language instruction during machine cycle? The cycle during which a machine language instruction is executed by the processor of the computer system is known as machine cycle. If a program consists of 10 machine language instructions, 10 separate machine cycles would be executed for running the program. Figure 1 shows the typical machine cycle performed by the CPU of a computer system. As shown, the machine cycle contains 4 phases, namely, first হচ্ছে fetching, second is হচ্ছে decoding, third is executing, and finally is storing. Figure 1 shows the process of machine cycle. আমরা ফিগার 1 পিকচারটিতে দ্য প্রসেস অফ মেশিন সাইকেল দেখানো হয়েছে। এখানে 4টে ফেজ দেখানো হয়েছে। ফার্স্ট হচ্ছে ফেচিং দ্য ইনস্ট্রাকশন ফ্রম মেন মেমোরি, ফেজ 1, দিস ইজ ফেজ 1। সেকেন্ড ফেজে দেখানো হয়েছে ডিকোডস দ্য ইনস্ট্রাকশন ইউজিং কন্ট্রোল ইউনিট, ফেজ 3 এক্সিকিউট দ্য ইনস্ট্রাকশন ইউজিং অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট, ফাইনাল ফেজ ইজ ফোর্থ ফেজে দেখানো হয়েছে স্টোর দ্য রেজাল্ট অফ দ্য ইনস্ট্রাকশন and phase 1 and further phase 1, and it is going in the same way. The 4 phases of the machine cycle are grouped into 2 categories. First is instruction cycle, second is execution cycle. What is instruction cycle and execution cycle? What is program counter and instruction register?
তো আমরা আজকে এই যে মেশিন সাইকেলের 4টি ফেজ আছে, সেই এগুলোকে আমরা দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করব। একটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন সাইকেল, অন্যটি হচ্ছে এক্সিকিউশন সাইকেল। তো আমরা ইনস্ট্রাকশন সাইকেল এবং এক্সিকিউশন সাইকেল নিয়ে আলোচনা করব যে হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইনস্ট্রাকশন সাইকেল অ্যান্ড এক্সিকিউশন সাইকেল, এবং প্রোগ্রাম কাউন্টার এবং ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারটা কি, হোয়াট ইজ প্রোগ্রাম কাউন্টার অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার। ইনস্ট্রাকশন সাইকেল হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন সাইকেল ইনক্লুডস ফার্স্ট টু ফেজেস, ফেচিং এবং ডিকোডিং। এই দুটো যে ফেজ, এই দুটো ফেজ মিলে হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন সাইকেল। এটা কিভাবে কাজ করে? Fetching: in this phase, the CPU retrieves the instruction from the main memory of the computer system. The address of the instruction that needs to be executed is sent to the CPU through the address bus. The address internal register, যেটাকে বলা হচ্ছে program counter, PC. After the address of the instruction is confirmed by the CPU, the actual instruction is retrieved by the CPU, Central Processing Unit, from the main memory and stored in the instruction register, IR. Thereafter, decoding the phase of instruction cycle is responsible for breaking down the instruction into different parts, so that it can be easily understood before being processed by the CPU. The instruction is usually decoded by the instruction decoder, which is a vital component of the CPU. The decoding of an instruction is known as interpreting. The instructions are interpreted to determine two key attributes of an instruction. প্রথমটা হচ্ছে opcode and দ্বিতীয়টি হচ্ছে operands. সুতরাং এই দুটো হচ্ছে key attribute of an instruction. First is opcode and second is operands. The opcode specifies the operation to be performed and the operands specify the data on which the operation is to be performed. The data is transferred to the data register. Execution cycle, এখানে কি হচ্ছে, in the execution cycle includes two phases. এখানে executing and storing এই দুটো ফেজ। এক্সিকিউশন সাইকেলে এই দুটো ফেজের ঘটছে, সেটা হচ্ছে এক্সিকিউটিং অ্যান্ড স্টোরিং। প্রথম যে ইনস্ট্রাকশন সাইকেলে আমরা ইনস্ট্রাকশন ফেচিং অ্যান্ড ডিকোডিং এই দুটো ফেজ মিলে হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন সাইকেল, আর এক্সিকিউশন সাইকেল হচ্ছে এক্সিকিউটিং অ্যান্ড যে পরবর্তী যে দুটো ফেজ আছে এক্সিকিউটিং অ্যান্ড স্টোরিং, এই দুটো ফেজ মিলে হচ্ছে এক্সিকিউশন সাইকেল। The execution cycle execute the instruction and store the result back to the main memory or send it to the output device of the computer system. Executing in this phase, the decoded instruction is executed by the arithmetic logic unit of the CPU. The execution time spent by the arithmetic logic unit for executing an instruction may vary depending on the type of the instruction. The execution time also depends on the processor architecture. Storing: in this phase, the result computed in the execution phase is either sent to the memory or to an output device of the computer system. The PC of the CPU is also updated in this phase to the point to the next instruction that is to be executed. After the execution cycle is completed, the next machine cycle begins. এক্সিকিউশন সাইকেল একবার কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আবার
নতুন করে দ্য মেশিন সাইকেল শুরু হয়। সুতরাং এটা চলতেই থাকে, সেই জন্য এটাকে একটা মেশিন সাইকেল বলা হচ্ছে। এটা সাইক্লিং ফর্মে, মানে একটা বৃত্তাকার ফর্মে চলতেই থাকে। ফার্স্ট হচ্ছে fetching the instruction from the main memory and decode the instruction, and আমরা ছবিটাতে চলে যাই, তাহলে আমরা আরো ভালো বুঝতে পারবো। So figure 1 shows the process of machine cycle. ফার্স্ট হচ্ছে phase 1, এখানে কি হচ্ছে, fetch the instruction from main memory. মেন মেমোরি থেকে কি করছে, ইনস্ট্রাকশন গুলোকে ফেচ করছে এবং সেটাকে ফেজ টুতে কি হচ্ছে, সেটাকে ডিকোড হচ্ছে, ডিকোডস দ্য ইনস্ট্রাকশন। সেটা কে করছে, কন্ট্রোল ইউনিট কি করছে, সেই ইনস্ট্রাকশন গুলোকে ডিকোডস করছে। আফটার সেটা কি হচ্ছে, এক্সিকিউট দ্য ইনস্ট্রাকশন ইউজিং অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট। এটা হচ্ছে ফেজ 3 তে। এবং তারপর কি হচ্ছে, স্টোর দ্য রেজাল্ট অফ দ্য ইনস্ট্রাকশন, এবং সেটা কি স্টোর হচ্ছে, আবার সে মেন মেমোরির মধ্যে স্টোর হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ফেজ 4। সো এটা আমরা জানতে পারলাম যে যে 4 phases of the machine cycle are usually grouped into 2 categories. একটা হচ্ছে instruction cycle, second is instruction execution cycle. First is instruction cycle, second is execution cycle. Instruction cycle হচ্ছে fetching and decoding, এই দুটো ফেজ মিলে হচ্ছে instruction cycle। আর in the execution cycle, execute and execute the instruction and store the instruction to the main memory. এই যে দুটো ফেজ, লাস্টের যে দুটো ফেজ, ফেজ 3 and ফেজ 4, এই দুটো মিলে হচ্ছে এক্সিকিউশন সাইকেল। Now we will understand the bus, data bus and address bus. So what is the bus actually? What is the purpose of it? What are the different types of bus in a computer system? What is data bus and address bus? A bus is a set of wires that is used to connect the different internal components of the computer system for the purpose of transferring data as well as address among them. There may be several buses in a computer system. A bus can either be a serial bus or a parallel bus. In serial bus, only one bit of data is transferred at a time among the various hardware components. On the other hand, in can be transferred at a time among the various hardware components. The speed of any type of bus is measured in terms of the number of bits transferred per second between two components. Figure 2 shows a bus system used in a computer system. The figure depicts the two different types of buses according to the type of operation performed by them. These buses are data bus and the address bus. Apart from data and address bus, a third type of bus known as control bus also exists in the computer system. The control bus manages the transfer of data and addresses among various components by transferring appropriate control signals. So figure 2 আমরা দেখব ফিগার 2 তে কিভাবে কাজ করছে ডেটা এবং অ্যাড্রেস বাস, এটা কিভাবে কাজ করছে। ফার্স্ট ইজ মেমোরি, সেকেন্ড হচ্ছে প্রসেসর, থার্ড ইজ আইও সাবসিস্টেম অ্যান্ড ফোর্থ ইজ আইও ডিভাইসেস। মেমোরি থেকে প্রসেসর
কি হচ্ছে, একটা ডাটা বাসের মাধ্যমে মানে কমিউনিকেট করছে। আর এবং ডাটা বাসটা দেখতে পাচ্ছি বাই ডিরেকশনাল, মানে ডাটাটা দুদিকেই মুভ হচ্ছে, ট্রান্সফার হচ্ছে, মেমোরি থেকে প্রসেসর অ্যান্ড অ্যান্ড প্রসেসর থেকে মেমোরি। কিন্তু অ্যাড্রেস বাস মেমোরি, প্রসেসর এবং মেমোরির মধ্যে যে অ্যাড্রেস বাস একটা কানেক্ট হয়ে আছে, সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইউনিডাইরেকশনাল, মানে প্রসেসর থেকে মেমোরিতেই যাচ্ছে, প্রসেসর থেকে মেমোরির দিকেই যাচ্ছে। প্রসেসর এবং আইও সাবসিস্টেমের মধ্যে যে ডেটা বাস কানেক্ট হয়েছে এবং অ্যাড্রেস বাস, দুটোই কিন্তু বাই ডিরেকশনাল, মানে দুদিকেই ডেটা, কিন্তু ডেটা এবং অ্যাড্রেস দুটোই কিন্তু বাই ডিরেকশনাল, দুদিকেই ডেটা মুভ হচ্ছে এবং অ্যাড্রেস মুভ হচ্ছে। আইও সাবসিস্টেম এবং আইও ডিভাইস, এখান থেকে কি হচ্ছে, আইও সাবসিস্টেম থেকে যাচ্ছে আইও ডিভাইস, বিভিন্ন আইও ডিভাইস, যেমন ধরো কিবোর্ড হতে পারে, প্রিন্টার হতে পারে, মাউস হতে পারে, ইনপুট আউটপুট ইনপুট আউটপুট ইনপুট আউটপুট ইনপুট আউটপুট ডিভাইস। তো ফিগার 2 এখানে দেখানো হচ্ছে ডাটা এবং অ্যাড্রেস বাস কিভাবে কম্পিউটারের বিভিন্ন সিস্টেমের মধ্যে, মেমোরি, প্রসেসর, আইও সাবসিস্টেম, আইও ডিভাইস, এগুলোর মধ্যে কিভাবে ডাটা বাস এবং অ্যাড্রেস বাস কিভাবে কমিউনিকেট করছে, সেটা একটা ডায়াগ্রাম এখানে দেখানো হয়েছে। চলে আসি আমরা ডেটা বাসে। হোয়াট ইজ ডেটা বাস এবং এর হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ইট? As the same suggests, the data bus in a computer system is used to transfer data among the different internal components. The speed of the data bus also affects the overall processing power of a computer system. Modern computer systems use 32-bit data buses for data transfer. Modern computer systems use 32-bit data buses for data transfer. The means that these buses are capable of transferring 32 bits data at a time. Figure 3 shows the data bus implemented between the main memory and the processor of the computer system. Figure 3 দেখানো হয়েছে ডেটা বাস কিভাবে কমিউনিকেট করছে মেন মেমোরি এবং প্রসেসরের মধ্যে, এবং কিভাবে কোন দিকে ডেটা ট্রান্সফার হচ্ছে ইউজিং ডাটা বাস। The figure shows that a bidirectional data bus is implemented between the main memory and the processor of the computer system. The bidirectional data bus allows the transfer of data in both the directions. The data bus is generally bidirectional in nature in most computer systems. এটা মনে রাখতে হবে, the data bus is generally bidirectional in nature in the most computer system. Next is address bus. What is address bus and how it works? The address bus is also known as memory bus. It transfers the memory addresses for read and write memory operations. It contains a number of address lines that determine the range of memory addresses that can be referenced using the address bus. For example, a 32-bit address bus can be used to reference 232 memory locations. Like data bus, the address bus can also be a serial or a parallel bus. Figure 4 shows the address bus used for transferring memory location between processor and memory. So figure 4 shows an address bus, how the address bus works in the computer system. সো মেন মেমোরি অ্যান্ড প্রসেসরের মধ্যে দেখানো হয়েছে কিভাবে একটা অ্যাড্রেস বাস মেমোরি লোকেশনটাকে ট্রান্সফার করছে, ট্রান্সফার অফ মেমোরি লোকেশন। The figure
shows that the address bus between the main memory and the processor of a computer system is unidirectional. So, however, an address bus may also be bidirectional. For example, the address bus between the processor and the I/O system is bidirectional. Next is go to the instruction set, complex and reduced. So এখন আমরা শিখবো বা জানবো যে instruction setটা কি, what is instruction set and how it is performed. In the computer system, an instruction set can be defined as a group of instructions that a processor can execute to perform different operations. On the basis of complexity and the number of instructions used, the instruction set can be classified as complex instruction set and second is reduced instruction set. কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশন সেটটা কি এবং রিডিউস ইনস্ট্রাকশন সেটটা কি, এটা কিভাবে কাজ করে? So what is complex instruction set? The complex instruction set refer to the set of instructions that include very complex and large number of instructions. The number of instructions in this set varies from 100 to 250. The computer which makes use of complex instruction set is called complex instruction set computer, CISC. The computer which makes use of complex instruction set, যেটাকে বলা হচ্ছে complex instruction set computer, the instruction set of CISC has a large number of instructions and for each instruction type the computer requires a separate circuitry which makes the CPU design more complicated. Now we will discuss about reduced instruction set. The reduced instruction set refers to a set of instructions that contains very few instructions ranging from 0 to 100. It comprises of only those instructions that are frequently used by the processor for the execution of a program. These instructions are generally very simple to execute. The instructions used in this set are mostly register based, which means that the execution of the instruction involves frequent references to the registers. The memory-based instruction which involve frequent references to the memory locations are very few in this instruction set. The memory-based instruction include only load and store instructions. The instruction in this instruction set have fixed length instruction format of 32 bits. An instruction format divides the bits of instruction into small group called fields. Generally, an instruction has the following fields. একটা instruction set দুটো fields থাকে, generally দুটো field থাকে, একটা হলো opcode fields, another is operand fields and mode field. তিনটে field থাকে। Opcode field কি, it represents the operation to be performed by the instruction. The operation to be performed by the instruction. Operand field, it represents the data on which the operation is to be performed, or the memory location or register where the data is stored. And third is mode field. It represents the method of fetching the operands stored at specified memory location or register. It represents the method of fetching the operands stored at specified memory location or register. The computer which makes use of reduced instruction set is called reduced instruction set computer. As the instruction set of RISC has very few instructions,
the design of hardware circuitry becomes easier, and also the speed of processing it increases. The speed of RISC processor is measured in MIPS, millions of instructions per second. The speed of reduced instruction set computer processor is measured in millions of instructions per second, MIPS. So what is the summary of কম্পিউটার অর্গানাইজেশন অ্যান্ড আর্কিটেকচার? সেটা আমরা খুব সংক্ষেপে জানবো যে আমরা কি কি পড়লাম বা কি কি জানলাম in this chapter. Computer organization and architecture refer to the study of different functional components of the computer system and the manner in which these components interact with each other to perform a specific operations. The central and main component of a computer system is the CPU. CPU মানে Central Processing Unit. CPU is the only component in the computer system that is responsible for carrying out different operations. The major internal components of CPU are arithmetic logic unit, and control unit. The two major components of a computer system that communicate with the CPU to the perform an operation are main memory unit and cache memory. Arithmetic unit is responsible for performing arithmetical operations, while logic unit is responsible for performing logical operations. Control the functioning of the CPU. The CPU also interacts with the memory unit for reading and writing the data in the computer system. Generally, the communication between the main memory and the CPU is direct. However, a computer system can also be provided with a cache memory to speed up the process of CPU to memory communications. CPU can also interact with the I/O devices, input-output devices, through an interface unit to perform various input and output operations. An instruction is executed by the CPU in two different phases, যেটাকে বলা হচ্ছে instruction cycle and execution cycle. An instruction is executed in two different phases known as instruction cycle and execution cycle. During the instruction cycle, the CPU fetches the instruction from the main memory and decodes it. The CPU fetches the instruction from the main memory and decodes it. The execution cycle executes the instruction and stores the result back to the main memory or it to the output device of the computer system. তো এখন আমরা কম্পিউটার অর্গানাইজেশন এন্ড আর্কিটেকচারের লেসন 2 কমপ্লিট করেছি। তো এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা কম্পিউটার অর্গানাইজেশন এবং আর্কিটেকচারের বিভিন্ন শর্ট কোশ্চেন্স মানে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, গ্লোসারি অ্যান্ড অবজেক্টিভ কোশ্চেন্স নিয়ে ভিডিও আমরা নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে। তো ততক্ষণ টাটা, বাই বাই। ও এরকম আরো অনেক ভিডিও আপনারা দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল। You please subscribe to the channel that you like in order to see more content from our channel
You can find a subscribe button under any YouTube video or on the channel's page. Once you subscribe to the channel, any new videos that we publish will be displayed in your subscription feed. You may also start receiving notifications when the channel that you subscribe to publish new content. If you like our videos, please click on the like button, comment text if you wish, and share the videos with others to get motivation for creating more unique videos. So আমরা সুতরাং দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, যেখানে আমরা কম্পিউটার অর্গানাইজেশন এবং আর্কিটেকচারের উপরে যাবতীয় শর্ট কোশ্চেন্স, মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন, ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস, গ্লোসারি, ফুল ফর্মস অ্যান্ড শর্ট কোশ্চেন্স, সেগুলি সম্পর্কে আমরা একটা কোশ্চেন সেট তৈরি করব এবং একটা ভিডিও আকারে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করব। সো ততক্ষণ টাটা, বাই বাই।